yo adofo ne anuanu agiri foma yankopon adehye yemam praise God Christ asumudwe enkam papa ichia ye de fi yan awurade Yesu Kristo e de brem awiabre eni na ene Kristo anokwafo Facebook sempakani Daniel kwamrabo aten sadia da ne bre yira no Kristo na meso ade yenhia ene afofofo nso woso evangelist mama comfort ene reverend ejedimbu aten ne afofofo bebre waka wonso wode Kristo asempani bi nam kwanso eba no Facebook yi bie de to ho ma onyankopon asemu no korɛ emu hwehwefo Facebook Kristo Yesu no kware nsɛm a ɔde besi hɔ no ɛno ara no nam ne tumi nso afa yɛn so yɛde hyem den de ɛbɛyɛ na obi biara ɔbɛba Facebook no so ana ɔbɛte yɛn kan wɔ baabi biara no wanyanyina so pa ɛde abɛn Kristo asedanka ewurade din ewurade hyira mo no ntew nanim nkyerɛ mo sɛ mayɛ aso ɛde aba ba beti yankopɔn asɛm baabi a wo biara no ewurade nka ho no nhyɛ wo den amen yo bini adofo ene di akiri ye nyina nim se ye ka atoro adifo atoro asempakafo atoro akyerɛkyerɛfo ana atoro a Kristo a obi ani wa obeba ba ka kyerɛ wo se oyo otorofo ade ba akwa esi ye hwa ye hu no obi ani ho se me nka kyerɛ wo se me ye otorofo na mmom Kristo ho adansidi ane nasemu nkyerɛseɛ ane ne ho sɛnea nasɛm no tefa no ɛno na wote firi manum a wobɛhu honhomko a ɛwɔ m so ate ase ti yɛkɔm bio a wansɛ Kristo 1 John chapter 4 verse 1 ɔsɛ mi yɛnyi ahohom no nyina ani 1 John chapter 4 verse 1 going na mmom yɛnsɔ nhwɛ eti sɛ abere a yɛde Kristo asɛmpa no ɛɛba no ti yɛnsɛm no na fa Kristo Yesu anum asɛm no ɔkan fa so de fi anum no sensem ne fi Kristo ana fi Kristo because ye woni papi wo wa wo boy Yesu din ka se Kristo na asoma won ba wo dwumadin wo ma asenka no enadi me yehu because ye de Kristo asem no so hwa yehu se wo mfi Kristo na sadi ada ye ka no sa nkrofo ya wo mfi Kristo no be fa Kristo asem na wo toto no wo toto no ye ka se obi toto obi ano kasa odi ni mu adanse bata enye ne okan na oka nti yenwe bribi ewo Matthew chapter 5 verse number 1 to 16 ya da bia ya ka se wo mu kan Bible na wo masiriti ase etigi aha na awurade ba wadom ti ye ka ya ma proof Bible no da ufie da bia wo bia na wote yenka wotie nsɛm na wotie quotations na wo de akokan ti na wo de Kristo asɛm na okan na abeso ahwɛ because Bible wey debi ya kasa ye wo generation bia said onyankopon ni nipa de tran nti ye Christianity generation yi mo a Lazarus ya ne Kristo onyankopon do ba no pe se ye nye no enu ni onyankopon apede eti se ya ntra Kristo mo a ye beira na Kristo ade nsem kurankura bi amaye wo tworo Matthew chapter 5 ye tie bribi ko Matthew chapter 5 verse 1 eti fi asem ne ba se Bipo so asenka. Good. Koso. Ose na ohun nkrofo ekueku no. Okọ bipo so na otra ase no. Esuafo ne ba ne nkyɛn. Na obia na no kyerɛkyerɛ wɔn sɛ. Nhyira ne honhom ahiafo na wɔn na ɔsoro ahene ne wɔn dea. Twɛn. Wɔn sɛ de bia wa ma wani ante wa awurade asɛm a. Nipa ne bɛfa odobum. Wo ma yira wa atwene. Nti nkwagye a ɛbɛba de ama wo no. Obeyira. What is all see be poso asenka. Ye mi say Yesu no ne na be poso wo wiram. Ana be po bi obehu no akogina so no ka. Yankopon asem ho ana. Da bi da. Tie ne ye pa. Israel nkro no am se mo a mo ba abrochiri ni ade mo twetwa pictures. Israel Jerusalem kro no eye nkoko ane mepo. So na kro no da. Te se Ghana oboase. Aha. It is on case be poso asenka eye krodum a nipa ne reben
na Yesu ka kosoro kokoso no gira ho no wonka inhyira nsem de kire wo sara ne yeka bepo so mpaebo si Yesu ko bepo so mpaebo eye kro nu ma sani ye kro ne kese ne ne dabe ate eye mepo ene nkoko ne mpoano ne Jerusalem kro sani amu nyina amonim no eti edu ba bi a wotraje wo mahome resting place na wo bompai but Yesu ambema ya hyade bi se agirifu ye bompai a ye nsore enko atwa mantis e wona awurade betie ye dabi se ye hwe mpaebo ho commander Matthew chapter 6 verse 5 to Matthew chapter 6 verse 5 to 8 osisi ye bompai a ye nhye ye ndam kokom Yesu amfa nya hyade se agirifu ya baji Kristo edi no asofo elidien enko meposo enye sa se yi ose meposo asenka eti yebetu ba ka se ye boabo anipa no akwatwa mountains akotra so aka onyame asem wo bepo no so a kire nnua ani nwura na debida Kristo Yesu wa me yate ase se ye nipa bia na so dan eti bribia mu ne yade ni communication ewo mpabo mu eye secret ko Nyankopon ye honhom ye so no wo honhom so ati eti chiro no emu nsem na ba a gisi ye kirekire buye na wo de ntubu ase so adwene ho na wo de ntubu ase so ye nhwehwem na wonya ante ase eti wotis bepo so asenka nyeze Yesu so rufi kuro no na okone na bepo bi so ko ka Nyankopon asem wo dabi ba kuro no dabre ene ne bobre no enkoko ene bepo so ti nipa no kire ne so a na wa pi akọ bepo no so na wakasa kire wo saa de ti ye bom pai wo awurade etie na ewo ye soro ade ekọ wiram anya na kore awurade bepo so asenka ne bepo so mpa ba ka ho asem eye kuro no ma ye to aso asese de ben ehira ade huhu mu de ben hiafo asem wo yi emudo o ka se ehira ne hu ma hiafo a wo ma Kristo Yesu ne trini asempa no hu hia won na wo ma gi adi no na wo de bobra no wo ye nhira ti ye ka se nhira ne hu ma hiafo a enye se wada na wo takrema kakasa bi na kire se wo honhom ni hia wo nti wanya dabi aye o trini ni sani ya Kristo Yesu asam na ba no wagi atom no so ati ase na wo de bobra se de ete no wa ye nhira because ye wo suti Yesu nhira ye wa so de nsu nhira edi so ni para ya so omrew na wagi Kristo asempa na dia wa ama ne ho kwan mo Nyankopon asem ye honhom no amu anhia no ama wagi atom de bobra dia na o ye nhira because ye ko John 6 verse number 63 Yesu so honam ne yehwe honhom na ema nkwa ohonam akono mu abrabo no enkawe amoaye na ebo honhom ema nkwa no anu ni Kristo Yesu asem ode aba John chapter 6 verse number 63 oso honam yehwe honhom na ema nkwa mensem a makama kire mu yi anu ni honhom ne nkwa ye ko Nyankopon honhom na ye gina asem no tuma odofo ni ye disu se de ye a osi inhira ne yen nti so ka inhira ne honhom ahiafo a wo ma bo ngani je Kristo asempa no sani Galatians chapter 5 verse 22 no kan honhom na ba ne odo anigye ni gira ho mo bi a na ni ji onyame asem ho na hu hia no na ode bobra osi inhira no odofo to aso famai osi inhira ne won a won re aho awon na obechekire won re ye awurade asem ye bia ne ye gas won misinterpretation so aya hunamu dia ben awiroho ana tebi obi a wabeji Kristo Yesu adi ompe bone tuna ne wiroho sa wiroho nu ni ahunu na awurade ahira no wa pepa ne bone because bone ntini mu ti semfom so beto no wa wiroho mu ebio ne okura tire ne abrabom na obo nsam de ohawa na amane bi tata no no wa wiroho dim se Kristo Yesu enhyane den no bompai no sra awurade no wa wirohu mo wa titimu no saa nipa ne sani trini mu abrabo ana hunam fam biribi atoro na ho bi atoro no wa wirohu ma o se de ben ichira na awurade asem ni na yese wukodi enkwasi asem biara na
wudi atoro se biara na wo bobra boni biara na hawa na amane bi toa na wo yira ho na wo konom nsa na wo su na wo hero wo yira ho na wo to awira ho nyom na wakotu test we dia a hye wo hoden anya no kware we ni obo tre ni abrabo na watwe ne ho afu bone ho na hawa na amane bi na otaa bi tre ni nti ato no ana o si nhira de se nipa no obechichi de ben ne yure egurade awira chichi ode be ma wo no be hye wo den afi sa awira chichi ne de wo be ko heaven egurade nhira wo da so o si nhira ne won na wojo na won na obenya asase no edi ya da ye wara zefo asidi ti asese asase ne asasi wrong interpretation ti enyam sempa ere na oka o si nhira ne wo ma wojo won na benya asase ne di ye ka ojo a eyositie obiara ojo wo Kristo Yesu asem num na ode bobra se de ete no o si nhira no won wo benya den asase ne di twen Revelation chapter 21 verse number 1 downwards or verse number 9 there no kai o si mi hu osoro foforo ni asase foforo kai asase ni obio sa asase hu commissioner Yesu reka ani ye benya kai na asase a wo Yankopon adi she Abraham bo se wasifu bi bekwa koye nkoasom e wo man ya wonni so wonni mu so na wode ani ya be hye won na me awurade akiri meyi won na asase ya mede ama won mede ahye won bo ti Yankopon na Abraham so ehye Jacob asefo ebo na osan di asase ne yema o enti sabri Kristo Yesu Yankopon ti asefo no suma no de nanu masema no ni na himu tumi de bre yen ebo so hye yo ye gusuara mo amuni mi se network ni nya ndia enti eteko a ye break kakra ye guso Kristo Yesu hye yen bo okan hira ne won a woju won ne benya asase na dia ye tie John chapter 14 verse number 1 to 5 osimu mam kuma ntutu munyi Yankopon ni na munyi mini trabia bebre wo maje fie nim sa anka me nkam kira me ko mesama ba abefam akode ameho Yesu Kristo mayeti asibi John 12:26 osi so bi di mechi onso me na ne amewo no eho no beba eti so kan hira ne wo ma adwo won de benya asase na dia eyo soro asase enu na Revelation chapter 21 verse 9 kan se mi hu osoro foforo ni asase foforo kan asase no eni obio apuni ho enu dia o de share Abraham bo ma Abraham awuntu aso no Jacob asefu kodi enu ni Israel the 12th tribe of Israel or 12 regions sa bo sheni ni obio ene Kristo ni ntemginafo yeti Yankopon na Moses so elidi won de won ko bo sha asase so ene bo sha asase a Kristo di abehye e wo soro mo kirekirefu boni biara ma aturu kire biara mfa wodobum so Yankopon be siesi asase enya nokre ye ka huhu mahiafo de ya na ye doctrine ne dia eye huhu mu bohye enya hunam fam bio ye benya osuru Jerusalem according to Hebrew chapter 12 or Hebrew chapter 12 verse 27 or see na mubaba Onyankopon ti asefuru kro osuru Jerusalem ani ye wasasi su Jerusalem anu no nam Abraham so de share Israel football or the mawo nti sabiri eye osuru Jerusalem asase a Yesu ka nhira de wo ma atwu ejina wo ma nhira de wo ma wo yo sitie ma Kristo wo na obenya osuru aheman no asase so atena ko o se nhira ne won na atene ne hu su kom ene kom de won awurade asemi na won na obema wo amen o se nhira ne wo ma atene ne hu su kom tie ani tira Yesu Kristo o hye nkom no Matthew chapter 6 verse 33 o se anu ne yeni kan ne ye hwehwe tene ne ye ni kan hwehwe anu ne Onyankopon ahini ye ka Onyankopon asemu entiase ane asudi a wo na wonsa ka ahini no eti wo nya ni wusa wo bekwa ahiman no awurade nhira opa nhira ne wo ma tire ne hu sukom ne aduankom de won won no obe de men won na obema amen won no obema amen ti awie ibri wa ma Onyankopon asem hu tire ne hu sukom ane na wa mpre anhwehwe ani akiri a wo beyira because abre wudidi anopa wudidi awia wudidi anwumre ansa na wakoda Yesu awurade asem ye de mo mprensa de ebe na unko be kuma na nifa enkoye bone na wo bebre wo ase na wanya asase a Kristo Yesu abehye ye ho bone di
to asome ɔse nhyira ne mmɔborɔhunufo na wɔn na obehu wɔn mmɔbɔ twɛn ɔse nhyira ne mmɔborɔhunufo saa bere yɛmfa mfi yɛ ne Nyankopɔn ntɛm John 3:16 ɔse sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase de sɛ ɔde ne bɔ wo no koro bɛba Onyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ ɛma ɔba bɛdom yɛn ne dɔba hwɛ amane ohu yi ne ɔha wɔ fam wate ase fine wokum no na agya nyaa ne da to so nansa so sɛ wo Onyankopɔn dɔ wo mu a anka wobɛnya mmɔborɔhunu ama Kristo sɛ wuti na ɔbɛbrɛ eti sɛ woanya mmɔborɔhunu ama Kristo na woanane amfi wo bɔne ho anyɛ ositi ama no ama no wo obɛwi ne woanya so mfa so a wobɛsɛe na wonni mmɔborɔhunu yɛ mmɔborɔhunu no yɛka nipa bebree ti ase ansa ne yɛba honam fam a yɛhwɛ mmɔborɔhunu ayɛ 1 Corinthians chapter 13 verse number 1 going ɔse sɛ bɛporo me ho ne ama nyinaa mekyɛ ahiafoɔ na mede me nipadua ama sɛ wɔnhye na menni dɔ a mensa hwee Nyankopɔn dɔ a yɛde yɛnya mu mmɔborɔhunu no gye tere ne abrabom fi sɛ wopɛ sika na wosisi obi nya wo ho na wode yɛ adɔyɛ a anaa wode yɛ obi mmɔborɔhunu a awurade saa mmɔborɔhunu no ansɔ n'ani na mmom ne ɔnam kwankyere ne so sɛdeɛ odiifo Jeremiah 17 verse number 11 ne ka sɛ deɛ ɔpa adeɛ nya na woanya na ɔkwankyere ne so no ɔte sɛ akokɔhwe deɛ obutu nkosu anya ne de so akyire yi obebu ne nam agya fa na wadane ɔkwasea ti obiara a ɔnam tere ne so agya biribi na ɔde yɛ adɔyɛ no saa nipa no ne mmɔborɔhunu nso Onyankopɔn ani afei yɛka mmɔborɔhunu a ɛsɛ sɛ yɛma yɛte nka wɔ Kristo mu no ɛne abrabɔ wɔ Kristo mu no ɛso afoforofo nyinaa so kɔsomae ɔse nhyira ne wɔn a wɔn kuma mu tew na wɔn na obehu Nyankopɔn ɛbi nti na da biara yɛka kyerɛ wo sɛ without impure heart you can enter to heaven ada ti no kasa sɛ awurade akyerɛ sɛ akoma mu nsusuyi ne adwene mu nsusuyi ne ayɛ ma wɔ adwene mu ne ayɛ ma wɔ akoma mu nyina awurade de bɛba atemu so ate ase tete no Israelfo bu atemu wɔ anituai but ɛnɛ no atemu na adwene ne koma mu atemu wɔ hɔ eti wo dwene adwene pa wo susu a susu pa ɛwɔ wo koma mu na empie na fa bɔ abrabo pa na wanya dida so ana ɔsɛ da nhyira ne info wɔn a wɔ koma mu tew obi koma mu te a okyiri bɔne ɔyɛ ne Kristo pɛ ɔno na ɔbɛyɛ dɛn ɔno na obehu Nyankopɔn wɔn na obehu Nyankopɔn face to face wo koma mu nti a ti sɛ wo sɛ awurade ahwɛ akoma mu Onyankopɔn hwɛ akoma mu di a ɛne me kama kyerɛ wo sɛ ɛsɛ wo te ase na wo ma wo koma mu tew ɛbɛyɛ na wo koma mu ate womfo bi ho asɛm nhyɛ wo mu abufu bɔne ebi a nea woyɛ yɛ ade pa but wo abufu bɔne wɔ mu nti wobɛgya ade pa na to na wo nkwagye abɔ sɛ wonim a Kristo Yesu wɔboro no ohuru amane nanso ne nyinaa mu no ɛnepa ne adida so pɛ wɔ hɔ ma ne nti ɔkopa no kosi awiɛ wanyai wanhwɛ obi ha wanhwɛ obi atete wanhwɛ ne obi ya anya wɔ awurade asɛm na nto dabi yɛwɔ nipa bebree wɔ a wɔabɛfa Kristo asɛmpa no nanso wɔni ɛntoboase ne abodwokyerɛ honhom repeat that word again ɔse nhyira ne wɔn a wɔn kuma mu tew na wɔn na obehu Nyankopɔn ɔse nhyira ne apatafoɔ na wɔn na ɔbɛfrɛ wɔn Nyankopɔn ba awurade asɛm ni kwan a ɛbɛfa so a wo kuma mu bɛte wobɛyi ɔtan wobɛyi abufuo wobɛyi kusum wobɛyi nsɛm keka wobɛyi anokurokuro nea ɛmfra a ɛma wo nkɔso ɛma wo nyini wɔ honhom mu no ɛsɛ sɛ woyi firi wo mu na woyɛ open wobɛyɛ free ɛno na ɛbɛma wo kuma mate because sɛ afidi yi obiara wɔ wadwene mu ne wo kuma ma awurade wo mutumi bɛtena wo mu mfa wo nyɛ adwuma eti na ɔse nhyira ne wɔn a wɔn kuma mu tew wɔn wo behu Nyankopɔn wɔn no Nyankopɔn honhom betumi ayɛ dɛn aba wɔ so sɛ awurade wo mu ne wusu abɛrɛ de wo Nyankopɔn afei ɔse nhyira ne apatafo tie nyamesɛm pa Onyankopɔn abufu da nipa nyinaa so eti obi biara ɔbɛma wo ho kwan na awurade ho bɛba wo so na wo de bɛkyerɛkyerɛ afoforo no wapata Onyankopɔn abufuo obi biara wobetu fo pa wo pata entokwa fi nipa ne nipa ntem because wo afutu no emfa okoma wo kyerɛkyerɛ no emfa okoma wasenka no emfa confusion na emo ema nipa ntiase gini ompe se obenya Kristo asem no ntiase nti osi hyira ne apatafo a na okura Kristo sumu abrabo pa pata nipa
pata onyankopɔn abufu fi nipa so na ɛsan to be pata nipa ne nipa ntam if so obi to be susu da asɛm ho kyerɛ asɛm a ɔde ba no ɛde ɔkomɛba na so awurade asɛm ti wo nti afutu a wode bɛma no ɛtumi pata na ɛde asomdwee ba sɛdeɛ kristo kan asomdwee ɛni wo mu a wontumi ma obi asomdwee kɔ ɔse nhyira ne wɔn a trenee nti wɔtaa wɔn good na ɔse na wɔn na ɔsoro ahene no yɛ wɔn dea good kɔ so nhyira ne wɔn a ɔse nhyira ne mo sɛ wɔyaw mo na wɔtaa mo kɔ na mede nti wodi atoro ka asɛmmɔne biara to mo so good awurade hyira yɛn daa twɛn wate sɛ ɔka sɛ nhyira ne wɔn a wɔtaa wɔn so ahu sɛ wokura trenee mu abrabɔ na ɔhaw anaa ɔtaa bi ba wo so a you don't have any problem at all ɛno na ɔse nkonimdi bɛyɛ wo dea ɔtaa ebi awurade asɛm no ka obi bɛhyɛ wɔ abufu obi bɛhaw obi bɛtetew ɛno nkyerɛ sɛ repeat that word again because nipa bebree ka nyamsɛm no wɔnte ase kɔ ɔse nhyira ne wɔn a trenee nti wɔtaa wɔn tie na wɔn ɔse na wɔn na ɔsoro ahene ne yɛ wɔn dea good nhyira ne wɔm a kristo ho asɛm nti wɔka ɔtaa sɛ yɛka ɔtaa obi a ɔhaw anaa amane ato no ɛwɔ ne trenee abrabɔ mu yɛka trenee abrabɔ bi kura kristo asɛmpa na wodi mu adanse obi tumi bɛhyɛ wɔ abufuo obi tumi haw obi tumi tetew obi tumi gye w'akyiye ba nea woka ne yɛ nokware ɛni wo kwan sɛ wohwɛ nipa no ho abufu sɛ kristo fa nipa ho abufu a na mmom kristo yesu na ma ne hunu nyinaa mu no wayɛ dɛn wampa aba ogyina mu kɔsi awi eti ɔdɔfoɔ sɛ saa bere wafa kristo sɛ wo kra agye nkwa a hu na te ase sɛ ɔtaa na ɔhaw ɔyare a na amane bi bɛba abɛto ne nyinaa mu gyina pitin na ɔsɛ wo na deɛ bɛn ɔsoro ahenni ne yɛ wo de wo na wobɛtumi atena onyankopɔn ahenni mu na aheman no wakɔ kɔ so ɛ ɔse nhyira ne mo sɛ wɔyaw mo good na wɔtaa mo na mede nti wodi atoro ka asɛmmɔne biara to mo so yɛde awurade ase twɛn yɛ nipa bi di atoro na wɔka asɛm ɛnyɛ nokware na asɛm no hwɛ kita wɔ ma na waka ntɛsi wei di ahyɛ ne ho de ɛnyɛ nokorɛ saa bere yɛbɛbie 1 Peter chapter 4 verse 14 na yɛntie nhyira ne wɔm a wɔya wɔn trenee nti wɔya wɔn ɛnyɛ atoro wodi wo nsɛmfo wabɛfa kristo sɛ wo kra agye nkwa wonyina yie na wopɛ na woyɛ abrabɔ bia wo bi na woka sɛ nhyira no wo a wayera yɛyaw anaa sɛ nsɛmmɔne bi di wo so a na woka sɛ nhyira no wo a wayera tie awurade asɛm kɔ 1 Peter chapter 4 verse 14 kɔ ɔse sɛ wɔyaw mo kristo din nti a nhyira ne mo ɛfiri sɛ anuonyam ne nyankopɔn honhom wɔ mo so sɛ trenee abrabom 1 Peter chapter 4 verse 14 ɔse trenee abrabom su mu na wowɔ ana ɔbonsam de ne honhom kɔwura nipa no wɔbɛyɛ a woka asɛmmɔne bi to wo so de a ɛne de ma w'ani nye ɛfiri sɛ woanya nhyira ɛfiri sɛ onyankopɔn anuonyam ne ne honhom yɛ dɛn ɛwɔ wo so toa so verse 15 no ɔse na momma mo mu bi nhu amane sɛ owudifo anaa owudifo wo a wabɛgye kristo yesu adi no ase sɛ wokɔ amanehunu bi a wawudi nsɛm na ɛde wokɔ amane woyɛ owudini woyɛ osisifo woyɛ ɔkorɔmfo woyɛ corrupt wabɛfa nyamesɛm na wode daadaa nipa ɛna wanya ho amanehunu a yes ɔse ɔde bɔyɛfo anaa asɛmpɛfo ebinom nsɛm mu na sɛ ohu amane sɛ okristoni a ɔma n'ani nwu na ma ɔnhyɛ onyankopɔn anuonyam sɛ wama ne hunu no fitiri ne mu de a fine ba sɛ wama ne hunu anaa ɔtaa ɛkɔyɛ ayufosɛm akorɔmfosɛm obi asɛm pɛm asɛm amfa mo na wakɔkyi akyirem wokɔhunu amane wom a ɛntere ade biara anya trenee bi a obi bɛfrɛ ne ho kristoni na ɔhuhu amane no ɔnka sɛ yɛ kristo na sɛ yɛ kristo mu trenee de na huhu amane de a ɔse awurade wahye wa anuonyam toa so mae toa so wɔ hɔ a verse 17 no ɔse na abere no edu sɛ atemu fi ase onyankopɔn fi good yɛwɔ critical judgment eti saa abere yɛ a yɛfrɛ yɛn ho sɛ nyankopɔn ma no
say ye time our yakuma muni yadrim send your 1 Corinthians chapter 11 verse 30 downwards the can say mu imu ntaya and go be mebu maten osibiri nadu say ye frɛ ye mu say ye nyame ma no ye criticize judgment nten ya temu ba ya brabom ne ye di ya ye ho nten ne ye dane fini ye ntere koso ose na se efi ya nso kan a ebewie won a wonti onyankopɔn asempa no den se Kristo Yesu asem ne yi enten ne ya nsakra ose ya temu odu ba won anyi edi ne so edi ne ye hwe ebesi wo abrabom eno na Matthew chapter 5 verse 13 ose mo ne asase so nkyene se mo nkyene da wo yira emfaso bi ni musu bio yan na sese ye ho ba mfaso manipa but nipa pi di Kristo din na to won so manfaso akromfo atrufo connections epobofo ni enuru suchin na wodi Yesu di we I don't know kan o se judgment no ebefi trenefo so dia awurade de ye na judgment book ro da enim da judgment book ye nim na da eti ye na yi yenten eti si ye ni bim na se awurade ba na obebu ye mfo a woman anyi ani kura so de bebi won dey to asomai verse 18 san no say na se eyeden se obeji onipatrini a ehe na nia omfre nyankopon ne odeboyeni begina eyeden se obeji onipatrini ni because so trini ni jatrini ye no koye bone a ba ko a wasani trini nyira according to Matthew chapter 13 verse 33 ose more bebre wo ho na more kakitiwa bi befrem a was said be say more ni nyira eti wo ye otrini ni na se wo jibu ye tia ni agba anye ani kura so obe ne de because the papi wo wa wo me face bi susu se o obi ye bone bebre David kura hwe that time no sa wo mu generation da twam se wuni ma generation bia wa asetro nyankopon ni dipa de tena wo kwa ye comparison se David kura ye bone ebi awo David adwuma a onyankopon de ne ye wo wu hu fa ye chemu 5 kura wunya 1 eti wutubi fa David ye comparison hwa adwuma onyankopon de David ye wo adwuma be na waye adanse be na wo onyankopon tem manufu mukasa din tete adifo ade hwahwa mo ho madamfo hweye na obi anada na awie biri ne yawo mi Hebrew chapter 10 verse 26 osise bunya nokura no nimide na mo bua pa kwaye bone ekoka se David fo biyire na okumu no na fa ha eye bua pa ye na wo ye David di wasere awurade di ache na wi aka wo se awurade di be che wo so fa ache wo be re ne wahu a wo di David ba be comparison wo di wo Fred den ohini Solomon ba be comparison sabre no ene ne difference wo ko ye hwe Kristo Yesu ashade foforo de amaye ne senia mra ete wo ho na wutumi fa compare a sabre ne yedi odwan ade nantwi na pata bone ena de yedi Kristo Yesu boja pata de prekope Hebrew 10:26 ena osi ni obenya Kristo mu no kora ho nimidie no babu apa ka say David ye bone no wode chedi nti okoye bone osi oni bone fafiri bio osi oni bone fafiri bio me di adofo ene mu kasa nche de biara Daniel Kristo bedum ye no say ye 30 minutes kura na ye de beba Kristo anokwafo Facebook ha wanya ni da wadwene ama obi na ada na nkofa tete nipa bi amfa wo mbe ye comparison sakra wadwene osi Kristo ni yenhwe ni nsuan wankasi yenhwe David nsuan wankasi yenhwe Moses osi Kristo ni yenhwe ni nsuan 1 Corinthians chapter 11 verse 1 asema osmafo Paul kanin se munhwe mi nsuan se na mehwe Kristo nsuan itisi yehwe Kristo abrabo sua no no anye boni biara yemfiri boni ni yenye nia etene ne yakwan asodani yenye daso ama yenkura awurade nhyiram ena awiabire so onhyamde onti unanim nkiram oma yehunum ne ntiase a yede bekoso atena yemudiem awie yenkra yira awurade nhyira obi biara amen bye 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 bye